Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, sir, for giving me this very nice introduction. My name is Malik Sikandar. Hayat. I am from Police Service of Pakistan. I'm from 28 Common. So we joined service around about year 2001. Today, as has been told earlier, that we are going to discuss NCB, which is National Center Bureau, and it's part of Interpol, its role in international cooperation. This is the sequence of my presentation. We will start with the importance and channels of international cooperation, talk about its history, structure, evolution, then what are the operating models and databases, what's the history of NCB in Pakistan, then what services Interpol offers. One we know for sure is the Red Notice, but there are many others. Then extradition and MLA, in which Interpol has some role, but we are going to discuss it, and the challenges and way forward. We see that over period of time, the importance of international cooperation has increased, and there are various factors. One of them is the technological advancements. Then there is, because of those technological advancements and international movement, there is increasing transnational crimes. Then UN Resolution 1373, which stipulates international cooperation, especially in terrorism act cases. Then Ministry of Interior and NECTA, they have issued guidelines for seeking international cooperation whenever there's international linkages involved. Then there are safe havens for the criminals. It also increases importance of interaction between the law enforcement agencies. Then there are international obligations that we have to meet. These obligations come under FATF, Financial Action Task Force. We are very much familiar with it. Then UNTOC, which is United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. UNCAC, that is United Nations Convention Against Corruption. And ICSFT, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. So there are basically two channels of cooperation. One is the formal channel, and then there's the informal channel. The formal channel is through the Ministry of Interior in Pakistan. So it is from central authority to central authority. There are basically two laws which deal with it. One is the Mutual Legal Assistance Act 2020, which deals with mutual legal assistance, and extradition under the Extradition Act 1972. And in both these cases, the central authority in Pakistan is Ministry of Interior. So its channel is that it goes from central authority to the central authority. So there are some countries in which Ministry of Interior is the central authority. In others, the Ministry of Justice is the central authority. In some cases, maybe it's the Attorney General Office, or because it depends country to country. So main purpose of the formal request of cooperation is to get custody of some documents, some evidence, or custody of a person for court evidence, for prosecution, and for serving the sentence. And then there's the informal channel, which is the FIU to FIU, that is Financial Intelligence Units. In Pakistan, FIU is known as FMU, that's Financial Monitoring Unit, so it's the same thing. But FIU is internationally more known term. NCB to NCB, which is, you can say, Interpol channel. So every country has one NCB, and it is connected to each other as well as to the Interpol. Then law enforcement agencies, they have got their own mechanism also, especially the federal government, like anti-narcotics force or customs. They've got their channels with the sister agencies in other countries. And main purpose of the informal cooperation is for development of the investigation, carrying out the analysis,
And it may be used for evidence also, because it depends upon the court or the judicial system in a country. Some countries, they accept it as piece of evidence, some don't, then they ask for coming through the formal channels. And when the same thing is received through formal channels, then they present it in the courts. So it depends. This is the history of Interpol. Now we are going to discuss about what Interpol is. In 1914, in Monaco, the first International Police Congress was held, and the idea of the Interpol was born. 1923 is the year when first formal criminal police organization was formed. It was called International Criminal Police Commission, ICPC, with its general secretariat in Vienna. And its founding members, because this conference was held in Vienna, and its founding members included police officers from Austria, Germany. Mainly it was European effort. UK joined in 1928, and then United States joined in 1938. In 1946, the General Secretariat was established in Saint Cloud, a suburb of Paris, France. And the Interpol, an acronym, at the first time was adopted. So it is completely named International Criminal Police Organization, but in short, it's called Interpol. ICPS had only 50 member states. ICPC became International Criminal Police Organization in ICPO in in 1984, ICPO had agreement with the French government for providing logistics and human resource support. So presently, the constitution says that this organization will be based in France. So presently, it is since 1989, it is housed in Lyon, France. And Interpol in 1996, Interpol Secretariat General was granted permanent observer status to the United Nations. So they have that representation in UN also. Since 1921, when General Assembly was held in Istanbul, there are 195 members of the Interpol. So you can say that all the countries, almost all the countries, they are members of Interpol. One membership, one candidature is in progress, and the next General Assembly, which is going to be held in Vienna again, because Interpol is completing 100 years. So it started in 1923, now it's 2023, so it's completing 100 years. And the centenary celebrations are being observed, and the Interpol is going to hold its General Assembly this year in Vienna. So now we start with the Interpol Constitution. There are 2-3 very important articles of the Interpol Constitution. Each Constitution का जो Article 2 है, it basically stipulates why Interpol is being formed. It means ensuring and promoting the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities. So this is one, but within the limits of the laws existing in different countries, means that all this international cooperation will be subject to local laws, that domestic laws, and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. Means human rights की जो declaration है, उसको ये बहुत ज़्यादा focus करते हैं. तो उसको इसमें शामिल कर दिया है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होगी, उसमें जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उनका ख्याल रखें. And to establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of the ordinary law crimes. And then there is other article, Article 3, which forbids the organization to undertake any activity in the matter of military, political, racial, or religious background. So these 4 areas is
particularly, I mean, specifically, they have forbidden to work in this area. So we ask people and ask our law enforcement agencies that only we go for technical things like typical crime, we have to follow it. But if there's any kind of, if they suspect that there's any military or political racial background behind this case, then they don't act on it. This is about the organization structure, the General Assembly, like you understand by the word. The General Assembly is Interpol supreme governing body comprising representatives from each of the four of our member countries. It meets once a year. So once a year, almost all the member countries, they send their delegation to a particular place. This year, as I told you, it's going to be held in Vienna. और ये 4 दिन का सेशन होता है, 3 या 4 दिन का सेशन होता है, इसमें मुख्तलिफ चीजें डिस्कस होती हैं, हाउ टू इम्प्रूव कोऑपरेशन और इस तरह की चीजें, कोई खास लीगल कोई चीज हो जिसमें कोई इसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना हो, कोई इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हो, उनकी इलेक्शन हो, या जैसे सेक्रेटरी जनरल अभी उसकी नॉमिनेशन इशू है, तो वो जब जाएगा जनरल असेंबली में तो वहां पे डिस्कशन भी होगी मुख्तलिफ चीजों पे, आईटी कैसे हमें डेवलप करनी है, कोऑपरेशन कैसे इनहांस करना है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो भी इसी में होते हैं. जैसे आपको पता है कि इट्स लाइक पार्लियामेंट ऑफ द इंटरपोल, एवरीवन इज रिप्रेजेंटेड, एवरी कंट्री हैज वन वोट. फिर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी है व्हिच इज लाइक अ कैबिनेट. द एग्जीक्यूटिव कमेटी इज द गवर्निंग बॉडी in charge of supervising the execution of the General Assembly's decisions and the administration and work of the General Secretariat. So there is a General Secretariat about which we are going to talk later. But Executive Committee is number 2. In hierarchy, General Assembly is number 1. It makes all important decisions. Executive Committee is smaller organization. It has got 13 members. One of them is President, who is elected for 4 years. Vice President 3, who are elected for 3 years, and there are 9 delegates. So composition is managed in such a way that all continents, they are represented. So we are going to see its representation later on also. Then the General Secretariat, which looks after the day-to-day affairs like any secretariat does. Interpol is the member-based organization, and the General Secretariat is the body that coordinates all Interpol's policing and administrative activities. It is run on day-to-day basis by the Secretary General. Currently, Jürgen Stock of the Germany is the Secretary General, and he was Secretary General is elected for 5 years. So he completed 1 term, and he got elected for the 2nd term also. So his term is valid till next year. Then the National Center Bureaus, we talked about it. The National Center Bureau is the country's focal point for all Interpol activities. Each member country hosts an Interpol National Center Bureau. So every country has one National Center Bureau, which is connected with each other. So, for example, if we talk about Pakistan, तो हमारा NCB connected है सारे NCBs के साथ, जहाँ पे नेट की सहूलत मौजूद है और जहाँ पे उनका IT का सिस्टम एक्सेस है उसकी. और एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम तो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर इंटरफेस बिटवीन इंटरपोल हेडक्वार्टर्स व्हिच इज बेस्ड इन फ्रांस एंड आवर ओन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. सो हम दोनों साइड कनेक्टेड हैं. NCB to NCB वी आर कनेक्टेड, और NCB to Interpol headquarters also we are connected. Then the advisors on scientific matters, they're appointed for 3 years. There's another very important body, that is the Commission for the Control of Interpol Files. So this is the commission. It's a kind of judicial body. It's an independent, impartial body responsible for ensuring that processing of personal data by the Interpol General Secretary conforms to the applicable Interpol rules. So if anyone who is thinks that he is being victimized on any ground, he can take his application to this commission, who are basically they're also in a way part of Interpol, but they are separate and independent from the main Interpol Secretariat, so they are independent in their work.
This is the executive committee. So the president is from UAE, then there are 3 vice presidents. One is from Belgium, one is from Nigeria, and one is from Brazil. So 2 Americas are represented, Africa and represented, Belgium represented, Asia is also represented because UAE is a part of Asia. Then the delegates, there are 2 delegates from Asia, that's China and India. Then 2 delegates from Americas, one is from Argentina, the other is from the United States. Then 2 from Africa, from Namibia and Egypt. Europe, there are 3, one from Spain, United Kingdom, and Turkey. So this is the organizational structure. Secretary General is the head, and then there are executive directorates. The most important is the Executive Director of Police Services, but there is Executive Director Technology and Innovation, which is very important because most of Interpol's work is based on IT and innovation. Then Executive Director on Human Resource Management, then the Executive Director on Partnership and Planning, then Executive Directorate on Law, and there are others new directorates coming up, but these are the 4 important, and the most important obviously is the Executive Director of Police Services. So there are different offices of the Interpol. The most important is obviously on the extreme left side, that headquarters and General Secretariat, and then there's Interpol Global Complex for Innovation, which is based in Singapore. And then the regional bureaus and liaison offices and member countries are 195. So maximum effort is made that at one time, Interpol's office, at least one Interpol office should be available for communication and handling of the important issues. These are the Interpol crime programs. Main focus is the counterterrorism, and then the organizing emerging crime, and then there is cyber crime. Now they are into creating another program that is called financial crime. This is the operating model. So these are 3 crime areas, and then within 3 crime areas there are different things that they do. There's a fugitive investigation support for all of these programs. Then the police data management, we talked about the databases, forensic support, criminal analysis, special projects, innovation, and capacity building and training program on all these issues, on all these programs. They are being done by the Interpol. So these are the databases that Interpol has developed over the years. There are 19 databases, stolen administrative documents that we call SLTD. Then there's stolen and lost travel document database, that is SLTD. So we feed a lot of information into this database. Like we have a lot of entries from the Interpol, from the Immigration and Passport Office, because this is basically travel document. This is mainly passport. Then the stolen motor vehicles databases. Then digital Interpol library. Then there is DNA gateway. There's Edison, which is about the document verification. Then facial recognition. A very important one is the number 12 Interpol Criminal Information Database, which includes all kind of notices information. We are going to talk about notices later on in the presentation. Then the firearm reference table, sexual exploitation, and maritime piracy. We don't use all of them. We use some. We use SLTD and number 12, that's International Criminal Information System. So these are the 2 most used databases, and then SLTD also, SAD, sorry, stolen administrative documents also, just a very small use, but we are not making, I would say, very appropriate or very
optimal use of this forum that we have got available with us. Now we talk about the history of NCB in Pakistan. Pakistan became a member of ICPC, that is International Criminal Police Mission, in 1952. And ICPC was renamed in 1956 as ICPO, that Judicial Criminal Police Organization. NCB Pakistan was set up in 1956 under the constitution of the ICPO. And now these are the phases. Intelligence Bureau was the first one with which NCB was housed from 1957 to 1961, then Interior Division 1961 to 66, then with Pakistan Special Police Establishment 1966 to 1975, और फिर FIA, जब FIA बना 1970s में, तो फिर since the creation of FIA, NCB has been placed in FIA. और ये organogram है. Director General of the FIA, he is the head of the NCB, and the Director Interpol, Director NCB Interpol, is the deputy head, and then there's additional deputy director, and then we have organized our own system on the basis of the continental divisions. So one section deals with the Europe and Americas, one with Africa and Asia, and one with Middle East, and then we have got drugs division also, because there's a lot of correspondence on the drugs. What is the mandate? A very important slide. Exchange of criminal related information among NCBs of member states, Interpol headquarters, and LEAs of Pakistan. So we are basically interface between LEAs of Pakistan on one hand and NCBs of the member states, as well as Interpol headquarters. Assistance in matters of criminal investigation and prevention of crime. Sometimes we do cooperate in matters of prevention of crime also. Publication of Interpol notices against persons wanted by LEAs. So these are notices which we are going to discuss. There are several kinds of notices. We will discuss it later. Facilitating extradition. So we have role in extradition also. Obviously, Ministry of Interior is the central authority, but our role is very crucial, because red notice is issued by us, then we got that person searched, localized, that communication is sent to us, then we send it to the concerned quarters, the requesting authority, the initiating authorities like the DPOs and the directors of the FIA or any law enforcement agency, and then they prepare the extradition document, sent to the Ministry of Interior, and then to Foreign Office, then to concerned country's central authority, which makes the decision. Again, that decision is communicated to mainly to Foreign Office also, but also to the FIA, to the NCB. So then we coordinate. If that person's extradition is approved, then we coordinate to get the custody of that person through constitution of a team, or maybe they will be sending him like with their own team, or whatever agreement they have, they can get to the Interpol channels to the NCB Pakistan. Training and capacity building on various subjects to law enforcement agencies, and the feeding of vital crime and criminal related information to Interpol databases. In this section, in the number 6, we need to do a lot more, and sharing of various reports, including drug seizure. So this we do on a regular basis. How we are connected with the NCBs of the world, with the Interpol Secretariat, with the foreign missions abroad, Pakistan's foreign mission abroad. So they also communicate to us. Foreign missions in Pakistan, foreign missions, Pakistan foreign mission abroad, and foreign missions in Pakistan, who are in Islamabad, anti-narcotics force, police forces, customs, FIA, in which we are housed, and then there are other departments also, NAB, forest, climate change, fishery, maritime security agency, archaeology, you name anything, and we will be there, because it's a very vast mandate that we have got. We've just forbidden from 4 areas, lest we can take action or carry on the cooperation.
And what we are doing basically to improve our working. So in the last year, we developed the SOPs, and its SOP for the information sharing was developed and discussed by the DGFIA with IGPs and all IGPs of the provinces in a joint meeting. SOPs were officially notified for all provinces. And now we have got the target that we are going to respond to international requests within 32 days, and in which 21 days are for the district level processing. Objective was ensuring timely sharing of information, creating smooth coordination between all tiers of offices, assigning clear responsibility to each agency and officer, enabling better performance management, enhancing the quality of responses that are sent through NCB. And this we have developed web portals with two provinces, that is Sindh and Punjab, which are shown on the right side. Instead of sending requests now through postal channels, we have web portals through which we share the information straight away within minutes or maybe seconds with the concerned provincial police or the district headquarters. We also have got access to criminal travel history and verses, so we are able to process information a little bit quickly than before, much more quickly rather, because earlier these things used to be done through postal channels. So obviously it used to take a lot, and we used to write letters, and then letter would take like 5-10 days to reach an office which is just across our building, and then they will send the reply, which will also take so like 15-20 days. We were getting information from adjacent office. So we have got rid of that system, and now we have got that system in which we process the application quickly and communicate to the provincial offices a lot more quickly, especially Sindh and Punjab. We are in process. We are requesting other provinces also to develop that kind of portals so that this information sharing becomes quick. And obviously, as dealing with law enforcement, all of the worthy participants, they will be understanding that in police working, how important is the police cooperation within time, because any response after time, after delay, may be not useful at all. Then what we're doing is we are carrying out agreement with the Pakistan agencies like immigration wing of FIA, counterterrorism wing of FIA, technical wing of FIA, cyber crime, Islamabad Capital Territory, with them, and ANF also. With them we have signed agreement, and we are going to give Interpol databases as per their requirement. We are going to give access of Interpol databases to these offices so they can have live sharing of information. Live sharing means live access to that information. So any information that is being changed by Interpol headquarters, they are going to see it live. We don't have that kind of system right now, but we are into this kind of system, and we are in the process of signing agreements with the Islamabad police. We have done. We are in the process of signing agreement with the KP and with the Punjab police and the customs also. Very important. This access will enable the law enforcement agencies to fight against crime for a safer world. And there we carry out trainings. We carried out an online training on biometrics and facial recognition. Then we carried out this face-to-face training session on facial recognition. And then part of physical trainings, they are arranged by the Interpol. They sometimes invite us to go, and there are several trainings which are held online also. And there are all kinds of areas of law enforcement is covered. Several trainings on organized crime, arms smuggling, trafficking, cyber crime, counterterrorism, financial crime, border management, human smuggling. We have, talked about it. So all kind of trainings they are arranging, and we have got the choice
if you can go there, it's okay. If we can attend those trainings online, it is also okay. So then they carry out different kind of campaigns, which we in Pakistan call campaigns, but they call it operation. So they carry on different operations time to time. The one that they're carrying out is Operation Trigger Salvo. It's about the recovery of firearms, and in which we have got coordination with different law enforcement agencies in Pakistan, Punjab Police, KP Police, and then others, which is going to be carried out in later in this year. So just one of the examples. So they carry out these kind of operations on. These operations are carried out by the law enforcement agencies of the countries themselves. The Interpol just facilitates them. So different kind of operations like against cybercrime, maybe against counterterrorism, maybe against human trafficking, maybe against like arms smuggling, like there are different kinds of fields in which they carry out these operations. Maybe against illegal drugs sometime. So these are the Interpol services that we are going to talk about. What kind of services they offer? The Interpol offers notices, diffusions, and messages. What are the general conditions? That we can use these services for the purpose of international cooperation set out in RPD Article 10 to comply with Interpol's constitution, that is 2 and 3. We have discussed it earlier. Contain data lawfully collected and enter in the Interpol information system. Again, very important. Contain data which is accurate, relevant, not excessive in relation to their purpose, and up to date. So if there's any change in the data in the request, then the concerned country and the law enforcement agency should notify us, the NCB, and then we notify the Interpol. Interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information. They are published at the request of the NCBs. They are visible to all member countries in Interpol's 4 official languages, which is English, French, Spanish, and Arabic. And then the notices are defined by a letter, color, a serial number, and month and year. The red notice is in place since 1946. Diffusion is a kind of request or an alert. It is sent directly by an NCB or international entity, sent to one or several NCBs or international entities. Possibility to place access restriction. So, for example, if we are not able to issue a notice, we issue a diffusion. Diffusion is like a circulation, and we are able to place some kind of access restriction on it. Meaning thereby that maybe we don't want this information, this particular letter, to be visible to all the NCBs. Then we can place restrictions that, okay, it's not accessible or visible to that NCB or this NCB or whatever we deem appropriate. This is limit circulation and restriction of the data. The request does not justify or qualify the publication of notice, then we go for the diffusions. Then messages, a request or alert sent by NCB or international entity, sent directly by NCB, by default not recorded in the report databases, unless the source so requires, or sent to the IPSG. Sent to one or several NCBs, so messages can also be sent to one or several NCBs. But mainly messages are sent to NCB to NCB mainly, or maybe NCB to Interpol headquarters. By default, they are restricted to sender and recipients only. Condition of use, sent in the official organizational languages. There is a 4 number. NCB ensures that the message complies with Interpol rules. NCB is responsible for the quality and lawfulness of the message sent. So we have to move within the parameter of the law, the rules that of the NCB of the Interpol rules. So it should not be in
in a case in which Interpol has placed any kind of restriction or is against the Interpol rules or constitution. There are different kind of notices. The 8 notices that Interpol publishes. The most important, with which we are very much familiar, is the red notice. It is to search, locate, or ensuring provisional arrest of a wanted person. Then the blue notice is to collect additional information about a person's identity or illegal activities in relation to a criminal matter. Green notice is to provide warnings or criminal intelligence about persons who have committed criminal offenses and are likely to repeat those crimes in other countries. Yellow notice to help locate missing persons, especially minors, or to help in identifying persons who are not able to identify themselves. Black notice to seek information about the unidentified dead bodies. Then the Interpol special notices, these are issued on the request of the United Nations to alert police groups and individuals, to alert police of groups and individuals who are the targets of UN sanctions. Then the orange notice to warn police, public entities, and other international organizations of dangerous materials, criminal acts of some organization, or events that pose a potential threat to public safety. The purple notice is to warn about a modus operandi, objects, devices, or concealment methods used by offenders. So one NCB comes across a particular new technique of offense, then they carry out the investigation, and then they issue a purple notice for information and use by all the law enforcement, all the NCBs, and through NCBs to all the relevant concerned law enforcement agencies. So most important of these is the red notice of all the notices is a document by which the government of the state concerned through ICPO requests the government of the other states to locate or arrest a wanted criminal with a view to extradite him to the requesting state. A red notice is designed to constitute the preliminary step in extradition procedure. So when we issue the red notice, we in a way kind of binding ourselves that if once that person is arrested, then we will seek for his extradition. These notices are issued against the fugitive offenders who have absconded abroad and their whereabouts and destinations are not known. What is the procedure? Procedure is that NCB is responsible for Pakistan Authority for requesting Interpol notices on behalf of local LEAs of Pakistan, and it reviews all notice application for factual and legal sufficiency before its submission to IPSG. So the law enforcement agencies which require the issuance of the Interpol notice is provided with blank application form by NCB on official request. So now they have got their forms available with them. All most of the districts, they've got these forms, their specific form for issuance of the notices, especially the red notice. They complete the form and attach the document. The notice application form is accordingly filled by the concerned DPOs or officer in charge of the law enforcement agency, like director of the FIA or the director of the ANF or the NAB, and forward the request to the NCB through Ministry of Interior. So the NCB then forwards it to Secretary General Lyon with a request to issue the requisite notice. After examining the request as per Interpol rules on processing of data, the IPSG, that is Interpol Secretariat General Lyon, issues the requisite notice accordingly and circulates to all Interpol member countries. On publication of Interpol notice, each member country takes action as per their law of land regarding search, localization, provisional arrest, deportation, or extradition. So these are the requirements of the red notices. This is basically a requirement of the Ministry of Interior. So the most important is the that guideline which is given in the blue on the right side. The minimum punishment for an offense
for issuance of the red notice is 2 years. So if the law should carry punishment of 2 years for that offense, at least that's the minimum. Or agar uski koi sentence ho gayi hai like convicted, اور کوئی اس نے آدھی سرو کی ہوئی ہے سینٹینس اور آدھی رہ گئی ہے, تو پھر minimum 6 months sentence remaining of the fugitive wanted to undergo a sentence. So 6 months if he is convicted and اس کی جو sentence اس نے گزارنی ہے, or if not then that law should carry punishment of 2 years. اور باقی جو ہے وہ red notice application form اور باقی جتنی requirement ہے وہ اس screen پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. Most important جو ہے اس میں انٹرپول کے لیے وہ وارنٹ آف اریسٹ ہیں, پرپیچول اور اپلیکیشن فارم ہے, اور باقی obviously بات ہے کہ وہ جو فوٹوگرافس ہیں یا any kind of identifiers وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, تاکہ جہاں بھی وہ بندہ جائے تو he is able to be identified, اس کی اچھا ایک پکچر ہو, مے بی فنگر پرنٹ, تو اس طرح کی چیزیں اس کی اگر ہوں تو یہ مچ ایزیئر. اچھا اب لیگل اگر اس کی دیکھیں تو provisional arrest is not provided in our extradition laws. red notice کی بات کر رہا ہوں, and therefore a person cannot be detained, be arrested provisionally on receipt of a red notice as per provisions of our extradition act. So this is the red notice we are talking about, the red notice issued on the request of any other NCB. لیکن پاکستان کے اپنے ریڈ نوٹس کی بیس پہ نہیں, پاکستان کا ریڈ نوٹس کی اسٹرینتھ وہ ہماری کورٹس کی دیے ہوئے وارنٹس ہیں یا ان کا پروکلیمیشن ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ریڈ نوٹس ہے دیٹ از امپلیمنٹڈ ود ان پاکستان. لیکن اگر کسی اور کنٹری کا ریڈ نوٹس ہے تو اس کے لیے ہم اسٹریٹ اوے وی ڈونٹ گو فار دا ریسٹ, وی جسٹ ٹریٹ دیم ایز لک آؤٹ ریکویسٹ فار دا فیوجیٹیو ان کوسچن. When subject of the red notice are encountered by the law enforcement authorities in Pakistan, NCB Pakistan is notified, which coordinates with the issuing authority to move extradition request through the diplomatic channel to our central authority. So in this case, we communicate the information to the concerned country that this person has been located in our territory. So please move your extradition request. Then they move the extradition request through their own channels, through their central authority to Foreign Office in Pakistan, and which reaches Pakistan's Ministry of Interior, that is the central authority in Pakistan. Then the government approves it, and then an inquiry is carried out. If the inquiry magistrate approves that, okay, this person should be arrested or he should be extradited, then that person's warrant will be issued and he will be arrested, and then he will send a recommendation to the federal government. The federal government will decide about its final fate. یہ وہ ریڈ نوٹسز ہیں جو ہم نے ہمارے ریکویسٹ پہ ایشو ہوئے ہیں. آج تک ہم نے کوئی 1653 ریڈ نوٹس ایشو کرائے ہیں ٹوٹل. اس میں سب سے جو میجر کنٹریبیوٹر ہے دیٹ از پنجاب 1402, کے پی کی 50 ہیں, اور باقی کچھ ایجنسیز کے ہیں, نیب کے, ایف آئی اے کے, این ایف کے ہیں, کچھ اس طرح کر کے ہر ایجنسیز کی تھوڑے ہیں. لیکن پنجاب از دی اس کی کچھ انٹرنیشنل لنکیجز بھی زیادہ ہیں, تو یہ بھی ایک ریزن ہے. بٹ مے بی اٹ از بیکاز دے آر میکنگ میکسیمم یوز آف دس سسٹم, یہ بھی ہے. سندھ اور کے پی میں ابھی گیا ہوں, کے پی میں بلکہ لاسٹ ویک بھی گیا تھا, تو وہاں پہ بھی میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کیا کہ یو کین سی کہ ہاؤ مچ پرسن فرام کے پی کے دے آر ان ادر کنٹریز, سو دے کین سی کہ ریڈ نوٹس ہمارے کہیں کم ایشو ہیں یا زیادہ ایشو ہونے چاہیے. obviously it's job of the law enforcement agency. یہ ابھی اس ٹائم ہمارے پاس ریڈ نوٹس جو ویلڈ ہے, ان میں سے 1132 یہ وہ ریڈ نوٹس ہیں جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے ایشو ہوئے ہیں, 38 آن دا ریکویسٹ آف دی ایف آئی اے, اور یہ ان کی فردر بائیفرکیشن ہے. اس ٹائم پہ 1074 ہیں جو لوکل پولیس جسے ہم کہتے ہیں ان کی ریکویسٹ پہ, اور 96 فورن فیڈرل ایجنسیز ان کی ریکویسٹ پہ ایشو ہوئے ہیں. سو اگین پنجاب از نمبر 1 968, اور کے پی نمبر 2 ہے 47,
प्रोविंशियल लोकल पुलिस के हवाले से, फिर नैब 55 और FIA 38। अच्छा, ये 1170 वो हैं जो हमने इशू करवाए। 902 वो रेड नोटिस हैं इशूड अगेंस्ट पाकिस्तानी नेशनल्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉरेन NCBs। वो ये कंट्रीब्यूशन है इसकी बाइफर्केशन। उसके ब्रेकडाउन अगर हम करें तो मेजर कंट्रीब्यूटर है UAE, जिसने कोई 330 लोगों के खिलाफ कराया है, देन सऊदी अरेबिया है 144 और कतर है। So these are the major contributor, and it also shows कि पाकिस्तान की जो लोग यहाँ जो क्राइम करते हैं वहां पे जाते हैं तो किन किन कंट्रीज में पाकिस्तानी ज्यादा हैं और कहाँ पे वो क्राइम कर रहे हैं। So UAE number 1, number 2 Saudi Arabia, and number 3 is Qatar, and then there are others also. So 58 countries have issued notices against Pakistanis. Apart from red notice, these are the other notices: yellow notice 32, blue notice 27. We don't make much use of green notice, purple notice, orange notice. We receive them, especially purple notice and orange notice, but I have not seen one request coming from Pakistan's law enforcement agencies. And this is about the incoming request. Most of the incoming requests, this incoming request is not notice, it is kind of a request on a specific case. For example, they want to have some criminal information about a person, or they want to get some document verified whether it's genuine or not. या उनकी कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। वो समटाइम्स ये भी रिक्वेस्ट आती है कि जी एक हमारा नेशनल है which is sometimes dual national also, तो ये पाकिस्तान आया है, इसकी फैमिली ने हमें ये इन्फॉर्म किया है कि दैट पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, उसकी कोई उसकी लाइफ इज अंडर मे बी स्टेक एट स्टेक, और या उसको कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो उसके भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। या वो किसी बंदे को फॉर एग्जांपल दे आर इशूइंग आर्म लाइसेंस, तो दे आर नॉट लाइक अस, दे कैरी अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी, वो हमें भेज देते हैं कि इस बंदे की रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इस बंदे की हिस्ट्री हमें चेक करके बताएं, व्हाट इज हिज क्रिमिनल हिस्ट्री, क्या वाकई इसके पास ये चीज है, क्या ये वाकई पाकिस्तानी है, क्या वाकई इसका बैकग्राउंड इस तरह का है कि हम इसको लाइसेंस दे दें, क्या इसका वाकई बैकग्राउंड इस तरह का है कि इसका कोई क्रिमिनल केस कन्विक्शन इंटेलिजेंस नहीं है। समटाइम्स लोग अप्लाई करते हैं कि अच्छा कि आप एक सिटीजनशिप लेने के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, तो वो अगेन दे सेंड रिक्वेस्ट टू अस, प्लीज इन्फॉर्म अस अबाउट हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्या इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या ये तो नहीं है कि बंदे के पीछे कोई इंटेलिजेंस हो, क्रिमिनल हिस्ट्री हो, कोई टेररिज्म या कोई भी एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, तो उस तरह की चीज। ये नेचर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होती है, मतलब इसमें वो समटाइम हमसे क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयरिंग की बात पूछ लेते हैं, उसको पूछते हैं कि इसका नेशनल स्टेटस क्या है, वेदर इज वांटेड और नॉट, उसके फिंगरप्रिंट मांग लेते हैं, फोटोग्राफ मांग लेते हैं, कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस तो नहीं है किसी बंदे के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है फॉर एग्जांपल, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डॉक्यूमेंट है जो उसकी कोई प्रॉपर्टी के मतलब हो सकता है मांग लेंगे। आइडेंटिटी कोई डॉक्यूमेंट है, CNIC के बारे में बहुत फ्रीक्वेंट है, पासपोर्ट के बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। समटाइम्स एक बंदे को उन्होंने पकड़ा, उसने कहा जी मेरे पास तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं तो नॉन एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है, आई एम पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, तो वो हमें भेज देते हैं फॉर वेरिफिकेशन। ड्राइविंग लाइसेंस इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, एक बंदा है उसकी क्रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो तो पकड़ लिया उन्होंने, देन दे सेंड रिक्वेस्ट टू अस कि यार हमने इसको पकड़ा है, दिस डॉक्यूमेंट दे हैव शोन टू अस, तो आप बताएं कि ये क्या ड्राइविंग लाइसेंस जेन्युइन है और नॉट। फिर सेफ एंड वेलफेयर चेक की बात हमने कर ली है, सेक्स एंड अदर डेंजरस ऑफेंडर्स कॉन्विक्ट्स कमिंग टू पाकिस्तान, ये भी हमें बताते हैं। सम कंट्रीज में भी, नॉट ऑल, बट ये रिक्वेस्ट बड़ी आती है कि एक बंदा है ये कन्विक्शन वाला है, इसने सजा सर्व कर ली है, नाउ इज कमिंग टू पाकिस्तान, वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग इट टू यू जस्ट टू टेक मॉनिटरिंग जो भी आपने करना है। डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है, समटाइम्स दे, ये वैसे रेयर है, ऑब्टेनिंग स्टेटमेंट्स या अरेस्ट और एक्सट्रेडिशन के हवाले से पहले हमने बात कर ली। और ये रिक्वेस्ट किन केसेस के हवाले से हम भेजते हैं, इनका बैकग्राउंड होता है कि कोई मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, फ्रॉड की, रॉबरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिज्म की, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग,
एक हम डायरेक्ट सीजन रिपोर्ट्स ANF हमें से शेयर करता है, वो हम उनसे शेयर करते हैं, वेरी रूटीन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक खास फॉर्म है जिसमें वो हमसे करते हैं शेयर, फिर हम वो उनके साथ शेयर करते हैं। उनकी जो ड्रग्स की डेटाबेस है उसको वो अपडेट करते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस दैट रेकॉर्ड। स्टोलन वर्क्स ऑफ आर्ट हैं, स्टोलन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सट्रेडिशन और रिपेट्रिएशन ऑफ ऑफेंडर्स है। समटाइम रिपेट्रिएशन हम करवाते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से, वेरी फ्रीक्वेंट। ये बहुत ज्यादा क्रिमिनल केस, कोर्ट केस आते हैं इसमें बहुत ज्यादा, कि बाप लेकर चला गया या माँ लेकर चली गई, केस कोर्ट में पेंडिंग है, अब वो उसकी बेस पे कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको रिकवरी करवानी है, उसको फिर एक केस दर्ज हो जाता है, फिर वो हमारे उसमें आ जाता है, उसकी येलो नोटिस भी हम इशू करवा देते हैं, और फिर उसकी क्रिमिनल की तो एक्सट्रेडिशन होगी, बट दैट पर्सन, दैट मिसिंग पर्सन और उसकी जो बच्चा है उसको हम कोशिश करते हैं कि रिपेट्रिएशन करवाएं। अभी extradition basically this is central authority, as we discussed, it's the Ministry of Interior, but we play a very central role in it, because extradition हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास जब तक information नहीं आया कोई extradition document start नहीं करेगा। So when we can communicate the information कि एक बंदा arrested है या he has been traced somewhere, हम वो communication करते हैं information to the concerned DPO या director है उसको of the law enforcement agency, तो वो जनरली ये उसको डॉक्यूमेंट, ये मे बी सिमिलर विद द रेड नोटिस, बट देयर आर मोर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें कंट्री टू कंट्री चीजें होती हैं। समटाइम इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसकी जो ट्रांसलेशन, खास तौर पे जिन कंट्रीज में इंग्लिश इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, या जहाँ पे जैसे मोस्टली अरब कंट्रीज हैं या यूरोप की जैसे इटली है, ग्रीस है, ये वो दे नीड स्पेनिश है, तो स्पेनिश में डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो ये एक लिस्ट है, FIR है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और सेंटेंस अगर वो हो, इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन रिपोर्ट हो अगर वो हो, लीगल प्रोविजंस, वो कौन सी लीगल प्रोविजन के तहत ऑफेंस फॉल करता है, उसकी कॉपीज ऑफ टेस्टिमनीज और स्टेटमेंट्स है, प्रोसिक्यूटर का स्worn एफिडेविट है, एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूजिटिव टुगेदर, वो पहले भी हमने भेजा होता है, लेकिन इसमें मजीद वो जरा एलैबोरेट करके पिक्चर्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और वो जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन मजीद डीप उसको करने की कोशिश करते हैं, इंटरोगेशन या उसको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। अब ये वो एक्सट्रेडिशन है जो हमने पाकिस्तान में करवाना है। आपको पता है पाकिस्तान का एक्सट्रेडिशन एक्ट 1972 है, जिसके तहत हम सारी एक्सट्रेडिशन डील करते हैं। अगर पाकिस्तान में करवानी है तो वो क्या है एक्सट्रेडिशन? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, रेड नोटिस और स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट्स। सो सम कंट्रीज का तो हमारी ट्रीटी है, 30 के करीब हैं जिनके साथ है, लेकिन अगर नहीं है तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि हम उनके साथ कोई बायलैटरल अरेंजमेंट करते हैं, और वो हमें कहते भी हैं कि आप बायलैटरल अरेंजमेंट करें, वो फिर केस टू केस बेस पे हम चलते हैं। एवरी केस वी हैव टू गो फॉर बायलैटरल अरेंजमेंट। तो ट्रीटी का ये है कि वो वंस डन, वो फिर हमारी फॉर फ्यूचर वो एक चीज, एक मसला हल हो जाता है। बहरहाल अब वो बंदा इज लोकेटेड फॉर अ कंट्री, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब पाकिस्तान में आ गई, सीक एक्सट्रेडिशन डॉक्यूमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। एक्सट्रेडिशन डॉक्यूमेंट्स कंसर्न जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है, जो DPO है, he send those extradition documents to the MOI through proper channel, और होम डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है। फिर वो एक्सट्रेडिशन डॉक्यूमेंट जो मोफा भेजे जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। फिर मोफा जो है वो कंसर्न पाकिस्तान मिशन को भेजता है अब्रॉड, मसलन बेल्जियम में है तो बेल्जियम को भेजेगा, जो पाकिस्तान का मिशन है वहां पे। फिर पाकिस्तान का मिशन इट हैंड्स ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न फॉरेन ऑफिस, जो उस फॉरेन ऑफिस को वहां पे है उस कंट्री का, उसको देते हैं। वो फॉरेन ऑफिस फिर अपनी सेंट्रल अथॉरिटी को देता है। जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, बट इन सम कंट्रीज इज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन अदर्स में बी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, इन मदर्स में बी अटॉर्नी जनरल ऑफिस, सो डिपेंड्स। देयर फॉरेन ऑफिस विल फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट्स टू देयर सेंट्रल अथॉरिटी, वो फिर इस पे डिसीजन करते हैं, या उनको जो भी प्रोसीजर होगा, एवरी कंट्री विल
proceed as per their law, उसकी फिर जनरली इंक्वायरी करते हैं, एक वहाँ पे भी कोर्ट हेयरिंग्स हैं जनरली ज़्यादातर तो कंट्रीज में, वो फिर फॉरेन जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो फिर कम्युनिकेट करती है अपना डिसीजन, दोनों तरीके से करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी हम कर देती है वो, और हमारे साथ तो बिल्कुल चूंकि वो डायरेक्ट है तो हमें ज़रा जल्दी हो जाती है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस को वो एक चैनल बहुत आ जाते हैं, पहले वो सेंट्रल अथॉरिटी भेजेगी, फॉरेन ऑफिस उस मिशन को भेजेगा, वो मिशन फिर मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान को भेजेगी। तो हमारे साथ ये है कि जब भी वो डिसीजन किया उसने वो उन्होंने एनसीबी को दे दिया, एनसीबी फॉरन वो कम्युनिकेट कर देती है, तो वो सेम डिसीजन फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के थ्रू कम्युनिकेट होता है, बट इनफॉर्मली वो हमें भी कम्युनिकेट हो जाता है। तो फिर वो अरेंजमेंट करते हैं कि अगर लाना है तो कैसे लाना है, डू दे नीड अ सिक्योरिटी टीम, या वो कहते हैं कि हम जहाज भेज रहे हैं इस बंदे को तो आप इसको रिसीव कर लें, या वो अपनी कोई टीम भेज देते हैं। अच्छा, अब ये जब पाकिस्तान से किसी बंदे ने जाना है तो ये फिर क्या इसका तरीकाकार है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये पाकिस्तान में आके फिर इसकी सेंट्रल अथॉरिटी में जब ये पहुंचता है तो वहां से कैबिनेट की अप्रूवल होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल है बेसिकली, बट बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट एज पर द डेफिनेशन इज कैबिनेट, सो फेडरल कैबिनेट वो अप्रूव करती है, फिर वो इंक्वायरी मार्क होती है टू मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो फिर समन्स या वारंट इशू करते हैं, फिर सर्च लोकेट होता है, वो बंदा पकड़ा गया, प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, फिर इंक्वायरी हुई, फिर वो मैजिस्ट्रेट साहब ने एक इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट की, डिसीजन दिया, फिर इसका डिसीजन ये है कि जी इसको ठीक एक्स्ट्राडाइट कर दें, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजते हैं, फिर वो कैबिनेट में दोबारा जाता है, वहां से अप्रूवल होती है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है, फिर वो एक वारंट ऑफ कस्टडी इशू करते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी एक्स्ट्राडाइट हो जाता है थ्रू FIA, वो फिर एक्स्ट्राडाइट हो जाता है। ये एक्स्ट्राडिशन डॉक्यूमेंट 1972, द पाकिस्तान एक्स्ट्राडिशन डॉक्यूमेंट regulates the procedure of extradition from Pakistan. As per section 4, the federal government can extradite a person to a country with which Pakistan has an extradition treaty. बात पहले हो गई। In case of non-treaty country, the federal government may notify that the provision of the treaty may apply to the case of offences related to a particular state. तो ये notify कर देती है federal government कि ये जो कंट्री है इस पे भी ये हमारे प्रोविजन ऑफ ट्रीटी में अप्लाई। देन द स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रीटी स्टेट, और फिर उसको लॉ में उसको ट्रीटी स्टेट कंसिडर करते हैं। सेक्शन 7 रिक्वायर्स द केस टू बी हर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, द मैजिस्ट्रेट रिकमेंड्स द एक्सट्रेडिशन, देन द फेडरल गवर्नमेंट मे अप्रूव इट। अच्छा, ये सरेंडर टू पाकिस्तान ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एक्सट्रेडिशन केसेस, तो इसमें रिक्विजिशन फॉर द सरेंडर टू पाकिस्तान, ये वो है जो पाकिस्तान आ रहे हैं। A requisition for surrender to Pakistan of a person shall be made with the federal government to the concerned jurisdiction. A person's surrender shall be tried in Pakistan for the offences for which he has been extradited. Generally, ये part of that treaty होता है, ये part of that MOU होता है, और law में भी हमारे है कि वो उस बंदे के बारे में वही extradition जो offense के तहत हम extradite कर रहे हैं वही case tried होगा। The person may be sent back to the concerned country if the proceedings do not start within 6 months, or he is acquitted or discharged on the basis of that offence. उस पे वो अगर खत्म हो जाता है उसका केस, उस सूरत में या प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होती विदिन 6 months, तो वो बंदा वापस भेजा जा सकता है। ये एक वो स्केड्यूल है अटैच्ड टू द एक्सट्रेडिशन एक्ट, जिसके तहत ये ऑफेंसेस हैं, दे आर एक्सट्रेडिटेबल। ये 1972 से ये अवेलेबल है, तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक उस टाइम के बने हुए हैं, सो फॉर द टाइम बीइंग दे आर एक लंबी लिस्ट है, मेरा ख्याल है वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज़ दे आर अटैच्ड टू द एक्सट्रेडिशन एक्ट। ये वो बंदे हैं जो हमने थ्रू प्रोसेसेस ऑफ NCB इंटरपोल हम लाने में कामयाब हैं। इस 2023 में 47 पर्सन हैं जो हम अब तक एक्स्ट्राडाइट करवा चुके हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, पिछले 40 थे, 51 थे। सो ये every year we try to get as many person as possible.
یہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہے وہ یہ ہیں. اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائمز یہ وہ کنٹری ان میں کچھ ہیں جن میں ہمارے دل سے ہمارا ایکسٹریشن ٹریٹی نہیں ہے. یہ ایم ایل اے ایکٹ ہے, اس میں کرمنل میٹر ڈیفائن ہے, کرمنل افینس ڈیفائن ہے, اور اس میں سینٹرل اتھارٹی ڈیفائن ہے. پہلے اس میں تھوڑا کلیئرٹی نہیں تھی لیکن اب وہ بھی کلیئر ہے کہ سینٹرل اتھارٹی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر. اور واٹ کین بی ریکویسٹڈ فرام پاکستان, یہ بھی اس میں موجود ہے. ہیو ایویڈنس ٹیکن, obtain search warrants or other lawful instrument, freeze or seize properties, transmit to Pakistan of any evidence documents, transferred in custody to Pakistan a person of foreign country who is consented to exist in Pakistan. تو یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ریکویسٹ ہیں جو پاکستان سے کی جا سکتی ہیں, جس کی بیس پہ ایم ایل اے کی بیس پہ یہ ریکویسٹ بھیجی جا سکتی ہیں. یہ ریفیوزل آف ریکویسٹ ہے, تو یہ ان granting the request is prejudicial to the sovereignty and security of Pakistan. There is reasonable ground to believe that the request has been made for the purpose of punishing a person on the basis of race, sex, or sexual orientation, religion, nationality, ethnic origin, language, color, age, mental or physical disability. Provision of assistance is prejudicial to investigation ongoing. یہ میں ڈی ختم ہو گیا ہے. تو the authorities of Pakistan are prohibited by domestic law, خاص لاء ہے اور کورٹ کا آرڈر ہے. It will be contrary to the laws of Pakistan. The request is in violation of international conventions. یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو فیس کرتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے. کیا پرابلم آتے ہیں؟ لیک آف نالج اباؤٹ انٹرنیشنل کوآپریشن چینلز. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ایف آئی یو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, این سی بی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جنرلی وہ فوراً جب انٹرنیشنل کوآپریشن کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ وہاں پہ اسٹاپ کر دیتی ہیں. Insufficient exposure regarding MLA or cooperation procedures. Absence of knowledge about the judicial procedure. اچھا, اب اس میں یہ لیٹرز روگیٹری یہ جنرلی کورٹ ٹو کورٹ بھی ہوتے ہیں, کورٹ بھی اس میں ایشو کروا سکتی ہے. یہ میں نے پاکستان سے تو ابھی اتنا نہیں دیکھا, فوراً سے کچھ دیکھے ہیں تھوڑے بہت. Inadequate identity particulars of the accused ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. پاکستان میں فرض کی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. Unknown destination of the accused ہے. Incompatible legal judicial system ہے. سم ٹائم ہمارے پاس کرائم ہے, باہر کی کنٹریز میں کرائم یہ نہیں ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے. یا سیم اس کی لینگویج نہیں ہے, اس کی کمپوننٹس آر ڈفرینٹ. پھر وہ ہے ڈیسٹینیشن کنٹریز جوڈیشل پروسیجرز کا اس کو پتہ نہیں ہے. یہ اب این سی بیز کو تھوڑی سی پرابلمس آتے ہیں. وہ نان کنیکٹیوٹی ود کرمنل ریکارڈ ڈیٹا بیسز, ڈیلے ان پروویژن آف ایکسٹریشن ڈاکومنٹس تھرو ڈپلومیٹک چینلز, لیگل رسپانس فرام دا ڈسٹرکٹ پولیس فار کنسلیشن آف ریڈ نوٹس. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ اگر کسی کوشچن ہوا تو ہم بات کر لیں گے کنسلیشن آف ریڈ نوٹس once it is completed its purpose. Delayed response and provision of criminal background check. Absence of designated focal persons to deal with Interpol matters. یہ اب کچھ ہم نے کروائے ہیں by emphasizing or by pursuing the cases with the DPOs, IGs. پنجاب میں کافی حد تک کر دیا انہوں نے, لیکن پھر بھی there is a lot to be done. Lack of coordination among districts ہے. Inadequate replies of the queries from the districts. وہ sometimes query complete جواب نہیں دے رہا ہوتا, تو وہ بھی ہماری پرابلم کیا ہے. Way forward کیا ہے؟ Upgradation of CRO record at the provincial level and then linkage with NCB Pakistan. Designation of focal persons at the provincial level to deal with all kind of international procedures. Training of the staff. Incorporation of chapter or module on international cooperation. ہم نے ایک ریکویسٹ ایک بھیجی ہوئی ہے پروونشل آئی جیز کو کہ بھئی وہ اپنے آئی اوز کو ایک اپنے ماڈیول میں انٹر کروائیں ایک چیپٹر آن انٹرنیشنل کوآپریشن. امپلیمنٹیشن آف ایس او پیز آلریڈی شیئر کر دی ہیں ان کے ساتھ. ٹریننگ آف آل ریلیونٹ آفیسرز آن یوزنگ نیو آئی ٹی بیس سسٹم, وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. وہ ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ ٹریننگ کروائیں اور کیسے وہ آئی ٹی پہ کچھ ٹریننگ کروائی ہیں, لیکن ظاہر ہے لاٹ ٹو بی ڈن. ایک منتھلی مانیٹرنگ ہم کر رہے ہیں این سی بی کی لیول پہ. اب کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہے, کچھ فوکل پرسن جو پروونشل بیس پہ لیول پہ ہیں ان کے ساتھ ہم منتھلی ایک میٹنگ کرتے ہیں ٹو ڈسکس ڈفرینٹ ایشوز.
और कैसे उनको हमने आगे लेकर जाना है फॉर दिस सोल्यूशन. Thank you very much. Thank you very much. I think I have gone a bit far, but ये मैंने कहा कि चलें एक ऐसी चीजें जो कम्प्रिहेंसिव किस्म की जिनकी आपको भी शायद sometimes जरूरत पड़े. Sometimes maybe you must have knowledge of what the police officers are doing और NCB क्या करता है, तो उसके हवाले से एक कोशिश की है. तो that's all from my side. अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो they can raise their hands. अच्छा, ये एक the one question is साबिर जान काकड़ साहब का है, whether a private aggrieved person may approach the NCB directly for arresting the fugitive procurement offender or to approach the Interior Ministry or FIA. अच्छा, इसमें इसका जो SOP मतलब है, बेसिकली देखिए प्राइवेट पर्सन को हम तो जनरल हमारी जो प्रैक्टिस है, वी डील विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. जैसे मैंने आपको बताया कि हम वी डील विद प्रोविंशियल पुलिस, ओके, वी डील विद, क्योंकि वो लोग हैं जो एक केस को फॉलो कर रहे होते हैं और जनरली वो हमारा उसमें किसी तरीके से भी इंटरफेरेंस वो एक हो जाती है. वी डोंट वांट टू इंटरफेयर विद दैट बिकॉज दे आर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और उसमें हमारा इंटरफेरेंस उस तरह का बनते. हमारा रोल है एज अ फैसिलिटेटर. तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट वाले हमें ये कहें. तो प्राइवेट बंदा अगर हमें अप्रोच करता है तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली चलें तो हम वी डोंट एंटरटेन प्राइवेट पर्सन, वी एंटरटेन लॉ एनफोर्समेंट और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको हम एंटरटेन करते हैं. मतलब अगर वो उसका SOP फिर यही है होना चाहिए कि वो बंदा अपनी उस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है या अपने DPO या वो डायरेक्टर है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो करे. लेकिन इसमें ज़ाहिर है समटाइम्स जो हमारे पास लोग आ जाते हैं रेफरेंसेस से, कोई बेचारे कोई भी इशू हो तो हम देखते हैं उस केस का, फिर हम उसको DPO से रब्ता कर लेते हैं कि भाई ये आपका एक इशू है, इस पर अब हमें बताएं हम इस पर क्या करना है. तो ये है इसका काइंड ऑफ जो SOP है वो. तो मतलब बेसिकली तो हम इसको वी डोंट इनकरेज इट मच, बट समटाइम्स अगर वो देखते हैं हमारे मुल्क में काफ़ी सारे इश्यूज हैं तो वो हम देखते हैं. लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि एक जो चीज़ है वो थ्रू लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की ही चलनी चाहिए. ज़ाहिर है अब एक किसी बंदे का फर्ज के बाहर है कोई बंदा और वो करता है और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है तो हम ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को. फर्ज कि वो कहता है जी अच्छा जी फलान कंट्री में वो है, मसलन अभी रेड नोटिस तो है ना, इट्स जनरल, इट्स फॉर एवरीवन, एवरी कंट्री इज एबल टू सी इट और अपने सिस्टम में. लेकिन कोई स्पेसिफिकली हम किसी कंट्री को भी कह भी देते हैं, खासतौर पर स्पेशली जब हम रेड नोटिस इशू करवाते हैं उसमें एक फॉर्म सा होता है जिसमें कंट्री मोस्ट लाइकली टू बी विजिटेड. वो मैंने जनरल मेरी प्रैक्टिस मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो जनरली दैट इज करेक्ट. 2-3 कंट्रीज जनरली DPOs जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी इंफॉर्मेशन एग्रीड पार्टी दे रही होती है कि ये फलां कंट्री में ये बंदा जा सकता है, तो वो उसमें एंटर कर देते हैं. वो एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा होता है और रेड नोटिस जब इशू होता है उसमें भी वो इशू हो जाता है और उसमें नाम आ जाते हैं कंट्रीज का. मसलन हम कहते हैं जी ये बंदा मोस्ट लाइकली टू विजिट UAE और USA या व्हाटएवर, तो उसमें वो आ जाता है. फिर हम उसको स्पेसिफिकली उस कंट्री को भी अप्रोच करते हैं कि जी हमें ये जो बंदा है इसका रेड नोटिस इशू हो गया है, लेकिन हमारा लॉ एनफोर्समेंट या जो मुतल्लिका एजेंसी इसका ये एक इंटेलिजेंस है कि आपके पास ये बंदा मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन योर जुरिसडिक्शन. और अगर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई अगर बंदा दे देता है तो वो हम उसको एंटरटेन करते हैं, कर लेते हैं. मतलब जस्ट बीइंग पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा ये होता है कि चलो इसकी हेल्प हो जाए. ज़ाहिर है उसका एक ऑफेंडर है और वो पाकिस्तान से बाहर है और उसने ऑफेंस कर दी है और हमारे पास मैक्सिमम केसेस जो हैं वो मैं आपको बता दूं वो मर्डर के हैं. तो
وہ پھر ہم تھوڑا اس پہ لینئر ویو لے لیتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ. What are the major challenges facing by Pakistan or other states in implementation of red notice? چیلنج تو پھر یہ کچھ ہوتے ہیں جیسے اب ایک آئیڈینٹیفائرز پراپر نہیں ہوتے. ایک مثلا بندے کا آپ ریڈ نوٹس ایشو کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندے کا ریڈ نوٹس ایشو کروایا تو وہ اب اس بندے کا انہوں نے کہا جی کوئی تصویر نہیں اویلیبل. اچھا یار کوئی سی این آئی سی پہ کوئی جو اس کا ریکارڈ ہو تاکہ وہ دیکھیں کسی بندے نے امیگریشن یا کسی بندے نے چیک کرنا اس کو پتا تو ہو. تو انہوں نے کہا جی نہیں اس کا تو سی این آئی سی بھی نہیں بنا ہوا, وہ پچھلا کوئی بنا تھا اس کا بھی ریکارڈ اب نہیں مل رہا. تو وہ ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. ہم نے پھر بھی اس کی ایک بڑی کوئی ایک ڈم سی تصویر تھی جیسے وہ پرانے زمانے کے ہمارے وہ ایک کیمراز تھے نا جس میں کرکٹ میچ ہوتا تھا تو وہ دکھاتے تھے. اب میچ دکھا رہے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. ایسے بندہ لگ رہا ہے کہ یار کوئی بندہ ہے ادھر کھیل رہا ہے لیکن اس کے فیچر کیا ہیں, فیشل فیچر وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہے. تو وہ اس طرح کا تھا. وہ پھر بھی ہم نے کہا کہ یار بھیج دیں. اب اس بندے کی ڈیٹیکشن کے چانس نیکسٹ ٹو نتھنگ ہے. کیوں کہ اس کا نہ آئیڈینٹیفائر اویلیبل ہے, اس کا پاسپورٹ نمبر اویلیبل نہیں ہے, پاسپورٹ کی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے, سی این آئی سی کی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے, پکچر اویلیبل نہیں ہے. پکچر اویلیبل ہے لیکن اس کی پکچر یوزفل اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے اس کی. وہ پچھلے دنوں ہم نے نادرا کو بھی یہ لیٹر لکھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا امپروو کر کے اگر آپ ہماری ہیلپ کر دیں چونکہ اور ہم نے آئی جیز کو بھی یہ لکھا اور منسٹری آف انٹیریئر کو بھی یہ لکھا اور نادرا چیئرمین کو بھی یہ لکھا کہ بھائی اگر آپ ایک بندے کا ریڈ نوٹس ایشو کرنا ہے تو وائی ناٹ ٹو یوز انفارمیشن آف دی اویلیبل ود دی نادرا, جہاں پہ کسی کی انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہے. تو اس کا کیا ہے کیونکہ وہاں پہ اچھی کوالٹی کی پک اویلیبل ہے, اچھی کوالٹی کی فنگر پرنٹس اویلیبل ہیں. تو وہ ایک جہاں پہ بھی جاتی ہیں وہ وہاں پہ اس بندے کی ڈیٹیکشن, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اٹ بیکمز ایزیئر. ایک تو یہ ایک ایشو آتا ہے تو اس پہ ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے آئی جیز کو بھی لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جو نادرا والے کرتے ہیں نا, ڈی پی اوز بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس ہے نادرا کا بھی. تو وہ اگر ریڈ نوٹس کے ساتھ جب وہ بھیجتا ہے پکچر بھیجنی ہے, کوئی اور پکچر اویلیبل نہیں ہے تو وہاں سے لے لیں, وہ بڑی اچھی پکچر آئی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے نادرا وزٹ بھی کیا, انٹرپول کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ آئی تو پھر ہم نے وزٹ کیا اور نادرا والوں کو اس ٹائم پہ ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ہمیں جو پکچر دکھائی وہ بڑی اچھی کوالٹی, بڑی ڈیٹیل پکچر آئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہیں کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, وہ بھی ایک ایشو ہے. پھر لاز کہیں کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. جیسے اب کچھ کنٹریز ہیں جو بالکل جیسے ہماری ڈیتھ پینلٹی ہے تو وہ کچھ کنٹریز کہتے ہیں کہ اچھا جی نہیں اب ہم آپ کو بندہ پکڑ کے کیسے دیں, آپ کی تو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ ایک لیگل ایک ہرڈل ہمیں آتا ہے. تو اس طرح کا اور یہ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کرنے میں بھی ایک وہ سم کنٹریز کا پرابلم ہے. تو اس طرح کی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. Sir, ایک اور کوشچن ہے کہ do you indulge in cases where one parent snatches the child from the other and goes abroad? Does it fall under child stealing? یہ کہاں پہ نیچے؟ اچھا یہ جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. امپورٹنٹ کوشچن اس وجہ سے ہے کہ یہ جو عمر نوابی, do you indulge in cases where one parent snatches a child from the other and goes abroad? Does it fall under the child stealing for you? Very important. اس میں ہم ہائر کورس میں بہت زیادہ یہ کیسز فیس کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں, اب ان کا بچہ پیدا ہوا, اب وہ کوئی اختلاف ہو گیا, اب وہ بچوں کی کسٹڈی کا یہاں پہ ایشو چل پڑا. اب جب یہاں پہ ایشو چلا تو وہ کورٹ نے ایک کسٹڈی دی ہوئی ہے وقتی طور پہ اور پھر اس کے کوالیفائنگ کسٹڈی دوسرے بندے کی بھی ڈالی ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ ظاہر پیرنٹ ہے تو وہ مل سکتا ہے. اب وہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے. تو اس پہ کورٹ اور بڑی انوائز اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ایک ہمارے آرڈر کی بھی وہ امپلیمنٹیشن ایشو بن گیا کہ ہم نے کسٹڈی ایک کو دی ہوئی تھی, دوسرا لے کر بھاگ گیا. اور obviously بات ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے پیرنٹس کا جو ملنا ہے وہ بھی ضروری ہے بچے کی. تو جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کیسز میں ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے
جب وہ FIR درج ہو جاتی ہے کڈنیپنگ کی تو اس پہ پھر ہمارا رول آ جاتا ہے. چونکہ ہماری بیسیکلی کرمنل پولیس آرگنائزیشن تو ہم کرمنل کیس کو بیسیکلی فالو کرتے ہیں. تو چائلڈ اسٹیلنگ تو اس کو ہم کیٹیگری آف کڈنیپنگ ہی کرتے ہیں. اب یہ جب باہر جاتا ہے تو اگین میں جس طرح پہلے بات کر چکی ہیں, ہر کنٹری اس کو ہمارا جو بھی ریکویسٹ ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اپنے اسپیسیفک لاز کے تحت ڈیل کرتا ہے. ابھی ایک آپ کو کیس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ ایک کیس تھا, وہ ٹرکی گیا ہوا تو عدالت میں بڑا سخت حکم تھا. ہم نے بھی کال کی, ان کے ہیڈ آف NCB سے ڈسکس کیا. وہ جنرلی بھی ہمارے ساتھ میٹنگ سے ملتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا بھجوائیں, وہ ڈاکومنٹس بھجوائے. وہ اسلام آباد کا کیس تھا تو وہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس سب سارے کمپلیٹ کر کے بھجوائے. پھر انہوں نے ٹرانسلیشن مانگی, بہت کافی کوئریز انہوں نے کی, وہ ہم نے کمپلیٹ کر کے دی. تو وہ جو آخری جواب ان کا آیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے بندہ, اور نہ بندہ ہے یہاں پہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں بچے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کیونکہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کو پیرنٹل ابڈکشن کو ایز کرائم ایز افینس ڈیل نہیں کرتے. تو یہ ریگریٹ کر کے انہوں نے بھیج دیا. بعد میں خیر وہ بندہ آ گیا, خود بھی آ گیا کورٹ کو, اس نے آ کے فیس کیا. تو بس اس طرح کر کے کئی دفعہ لیگل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس پہ اگر کیس ہو تو پھر تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اس پہ یلو نوٹس بھی ایشو کرواتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں. لیکن اٹس اے بٹ کمپلیکیٹڈ, کیونکہ ہر کنٹری کا کئیوں میں وہ پیرنٹ جو ہے وہ باپ کی کسٹڈی بھی وہ مان لیتے ہیں. اب یہاں پہ ماں نے کیس کیا ہوا ہے تو وہاں پہ بندہ گیا, سیٹل ہو گیا, اس نے اپنے کسٹڈی کے لیے اپلائی کر دیا. تو وہ کورٹ نے, وہاں کی کورٹ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ تو باپ کی کسٹڈی لے سکتا ہے. تو وہ پھر ہمارے لیے یہاں پہ کیس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. کرتے ہیں ہم, بٹ اس میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ سے کیس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس کی کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی. Does Interpol international cooperation play any vital role rendered by the transnational? It's very complicated. اس میں اصل میں جنرلی چونکہ یہ تھوڑا سول سائڈ کا کیس بن جاتا ہے, تو اس میں اگر کوئی اسپیسیفک کورٹ آرڈر ہو تو ہم کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. چونکہ ہمارا ایک چینل ہے اور ہم میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اگر چلیں کوئی کیس ہے کسی عدالت کا, یا وہ ہم پھر بھی کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس میں اٹس بٹ کمپلیکیٹڈ. ہم اس کو فورسفلی نہیں فالو کر سکتے, کیونکہ یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ اس کیس میں اسپیشلی چونکہ اس میں ایز سچ یا تو کرمنل ایلیمنٹ ہو اور اس پہ کرائم کو یا کوئی FIR کی درج ہو کسی اینی ایکسٹینشن یا کسی بھی طریقے سے, وہ تو اور اس کی بیس پہ ہم کو فالو کریں تو کریں. لیکن صرف اس بیس پہ کہ جی وہ ابینڈن کر دیا تو وہ میریٹل اوبلیگیشنز نہیں, وہ جنرلی میں نے نہیں دیکھا نہ وہ کرتے ہیں. لیکن صرف ہم کمیونیکیٹ کی حد تک ضرور ہم پھر بھی ہم نے رکھا ہوا ہے ایک پالیسی کی, یار وہ ہے حالانکہ پیورلی یہ بالکل سول سائڈ کا کیس ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ سول کیسز آ جاتے ہیں, کئی دفعہ آتا ہے. پچھلے دن ایک کنٹری سے کیس آیا تھا کہ وہ ان کی کوئی میرج ریلیٹڈ کوئی ایک ڈاکومنٹ تھا, وہ ویریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس آ گیا. تو وہ میں نے تو پھر یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ یار ایک چینل بنا ہوا ہے اور بڑا اسٹیبلشڈ اور بڑا اس کی واسٹ ریچ ہے, تو ہم ریکویسٹ اپنی کنوے کر دیتے ہیں اپنے متعلقہ جو فورمز پہ. وہ پھر مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے ہم نے لا اینڈ جسٹس ڈویژن کو بھجوایا تھا پاکستان میں فیڈرل کہ جی آپ اس کو فالو کریں. تو وہ اگر کوئی ہمیں کر کے دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو آگے بھجوا دیتے ہیں. ظاہر ہے اسی طرح باقی بھی ڈیل کرتے ہوں گے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. تو اگر کوئی کر دے اس کو فالو کر لے اور کوئی اس طرح کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ان کیسز میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاتون کے جیسے کیسز میں ایک دو دفعہ ہوا ہے, کرمنل کیس تھا, پھر وہ یہ ہوا کہ جی
نہیں پہلے کسٹڈی آپ نے لینی ہے بچے کی, اور بچے کو کسٹڈی تو وہاں کی بھی کورٹ کوئی دے چکی ہے اس پیرنٹ کو وچ از ان دی ادر کنٹری. تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی لیڈی جو بھی جینٹل مین ہو کہ بھائی آپ اگر اس کیس کو ادھر لے جائیں تو چلیں, مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی لیول پہ اگر کوئی ہو سکے, یا ویسے آپ اپنے طور پہ جو بھی اس کو وہاں پہ فائٹ کر سکیں اس کورٹ میں, تاکہ وہ جو وہاں کی کورٹ ہے وہ اگر اس کو کروائے گی تو وہ پھر امپلیمنٹ کرانا آسان ہوگا. اور ایک کوشچن بھی آیا ہے دوبارہ سے, whether public international law والا انٹرپول کے میٹرز یہ بتائیے. پرائیویٹ اچھا دیکھیں اس میں یہ بڑے ایک ڈفرینٹ سسٹم. اب ہم بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو کسی کنٹری کا اسپیسیفک کوئی اس انٹرپول کے حوالے سے لا نہیں ہے. ہر کنٹری نے جوائن کیا ہوا ہے بائی ایکسیڈنگ ٹو ایک کنسٹیٹیوشن ان کا ہے اس کو لے کے, اور پھر اس کے رولز ہیں کچھ رولز آن پروسیسنگ آف ڈیٹا جس پہ یہ بڑے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی, وہ ایک مین ڈاکومنٹ ہے نا کنسٹیٹیوشن جس کی ہم نے آرٹیکل 2 کی بات کی, تو بس اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میں نے اور نہیں دیکھا. کئی لوگ میں نے پوچھا بھی کسی اور لا کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ یا کوئی ہے تو وہ ایسے ہے جو پریکٹس میں نے آپ کو بتا دی ہے, بس اسی طریقے ساری دنیا میں فالو کرتے ہیں. اپنی جو لاز ہے ڈومیسٹک اور ہماری کمیونیکیشن اس کی بیس پہ وہ جو ڈومیسٹک لا ان کو اجازت دیتا ہے اس کی حد تک یہ پروسیڈ کرتے ہیں. اور یہ بڑا ان کا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے جو رولز آن پروسیسنگ آف ڈیٹا ہے. یہ بڑا ڈیٹیل ایک ڈاکومنٹ ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی ڈومیسٹک لا انفورسمنٹ ڈومیسٹک اتھارٹیز کے لیے چھوڑی ہوئی ہیں. مینلی ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چینل موجود ہے, بٹ آپ نے جب کوئی چیز جیسے اب ہمارے پاس ریڈ نوٹس ہے, اب کئی کنٹریز ریڈ نوٹس پہ اریسٹ کر لیتی ہیں. مثلا ہم نے ریکویسٹ بھیجی یو اے کو, عمان کو, فلان جگہ پہ, انہوں نے اریسٹ کر لیا. تو وہ جب اریسٹ کرتے ہیں تو لیکن ہمارے پاس جب وہ آتا ہے تو ہم اس کو اریسٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا جو لوکل لا ہے وہ ریڈ نوٹس کو ایز ویلڈ ڈاکومنٹ فار کیرنگ آؤٹ دی اریسٹ ڈیل نہیں کرتا. ہم جو اریسٹ کرتے بھی ہیں وہ ریڈ نوٹس جو پاکستان نے ایشو کروائے ہیں ان کی بھی لیگل بیسس یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی کسی کورٹ نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے, اس کے خلاف پروکلیمیشن ایشو ہوئی ہے. ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اس کو ایک ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی کرائم میں انوالو ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو فار یور ٹائم. بڑا اچھا انٹریکشن رہا, اور آئی ہوپ دیٹ دس انٹریکشن will benefit you in future. ظاہر ہے ڈائریکٹ آپ تو اس چیز میں کم انوالو ہوتے ہوں, لیکن بہرحال آپ پاس کیسز بہت سارے آتے ہوں گے, اور جو اس میں ایک سر میں چیز تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں, صرف ایک چیز رہے گی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور کنسلیشن آف ریڈ نوٹس کے حوالے سے ہے. اور سم ٹائمز ہمیں کورٹ سے آرڈر آتے ہیں کہ کینسلیشن آف ریڈ نوٹس. اب اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو ہمارے پاس ریڈ نوٹس ایشو ہو گیا, بندہ آ گیا پاکستان, وی انکریج لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یار جب آپ کے پاس بندہ آ گیا تو جسٹ اس کی انیشیٹ کریں پروسیس آف کینسلیشن. وائی؟ نمبر 1 اس کو جب تک رہے گا اس کے لیے لیگل بڑی کمپلیکیشنز ہیں. نمبر 2 ویری امپورٹنٹ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ افرض کیا, اور یہ بڑا فریکوینٹ ہے, مطلب ہے کہ اٹ لکس ویری ایزی بٹ اٹس ویری ٹف. ایک بندہ ہے فرض کیا اور وہ ریڈ نوٹس پہ ہے,
ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا کوئی نیم سیک جاتا ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ ورلڈ اوور تو وہ اس کو روک لیتے ہیں کہ آپ کے خلاف تو یہ ہے. اب وہ اس کو جا کر بٹھا دیتے ہیں سائٹ پہ. اب اس کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. تحقیق کرتے کرتے اچھا یار یہ تو بندہ یہ, اب وہ یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے فرض کیا جی رات کے 2 بجے. اب ہمارے پاس تو اس طرح کا وہ نہیں ہے سسٹم, تو اب وہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا. اب اس نے کہیں پہ جانا ہے, کوئی اگلی فلائٹ ہے, 100 چیزیں اس میں, تو وہ ہمارے لیے بڑا پرابلم بنتا ہے. پھر وہ ہمیں بھیجتے ہیں کہ اچھا جی یہ بندہ ہے اور اس کی یہ چیزیں ہیں اور آپ بتائیں. اور تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بندہ, اگر بندے کے ریڈ نوٹس امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کو کینسلیشن کی طرف جانا چاہیے. ہم ڈی پی اوز کو بھی یہ وہ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ فوراً کینسلیشن کے لیے جائیں. اور کینسلیشن کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر آ جاتے ہیں کہ این سی بی کینسل کریں. ہم کرواتے ہیں کینسل, بٹ یہ بیسیکلی اس ڈی پی او کا کام ہے اور اس ڈائریکٹر کا کام ہے کہ وہ انیشیٹ کرے ریکویسٹ فار کینسلیشن, اور اس کو اس نے بھیجنا ہے منسٹری آف انٹیریئر جس چینل سے اس نے ایشو کروایا ہے. کیونکہ یہ ریڈ نوٹس بھی بیسیکلی منسٹری آف انٹیریئر ایشو کرواتی ہے, ایک دفعہ ادھر جاتی ہے منسٹری سے ہو کے ہمارے پاس آتی ہے, تو کینسلیشن بھی انہوں نے کروانی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں بلا لیتے ہیں, ہم حاضر تو ہو جاتے ہیں جو بھی کورٹ ہمیں حکم دیتی ہے. پھر وہاں پہ جا کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ سر یہ ہمارا, ہم تو اس پہ وہ ہیں, ہم یا تو کوئی آرڈر ہو جائے یا پھر یہ آپ ڈی پی او کو حکم دیں یا منسٹری آف انٹیریئر کو حکم دیں. کیونکہ بیسیکلی وہاں سے جب ہو کے آتا ہے ہم نے پھر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول. تو بس میں نے کہا یہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے اور فریکوینٹ ہوتی ہے, اور جنرلی لا آفیسرز کو بھی اتنا اس چیز کا نہیں ہوتا. ڈی پی اوز جو ہیں ان کو ہم فالو بہت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آ گیا بندہ تو ختم کریں اس چیز کو, اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 سال کے بعد فرض کیا ایک بندہ, ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں, اس بندے کا کیس تھا وہ آج سے 2-3 سال پہلے آیا اور اس کا ریڈ نوٹس ایشو تھا, ختم نہیں کروایا. تو وہ کورٹ میں تو ایکوٹ ہو گیا, لیکن اب اس نے پچھلے دنوں وہ جانے لگا جی عمرے پہ, تو وہ تو اس کو روک لیا انہوں نے. اب اس نے جا کے کسی ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی. وہ ہائی کورٹ نے ریٹ کی, وہ بیچارہ ملتان سے یا پتہ نہیں کس فار آف ایریا سے نکلا, وہ عدالت نے حکم دے دیا ڈی جی صاحب کو. ڈی جی صاحب کے پاس وہ آیا, وہ کہاں سے آیا اب یہ اندازہ لگائیں. پہلے اس نے وکیل کو پیسے دے کر ریٹ کی, پھر وہاں سے اس نے یہ ایک آرڈر لیا, پھر وہ ہمارے پاس آیا, وہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہم نے اس کو پھر یہ طریقہ کار سمجھایا یار یہ ہے کہ اس طریقے سے. پھر ہم نے ان کو ڈی پی او کو کہا بھی صحیح بھائی اس کی کلیئر کرواؤ, وہ اپنا ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کرو اور اس کی تاکہ ختم ہو. ایک بندے کو اننیسیسری آپ نے بادر کیا ہوا ہے, وہ جانا چاہتا ہے عمرے کے لیے تو اس کو جانے دیں, اور آپ کو وانٹیڈ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر لوگوں کے لیے, جنرل پبلک کے لیے, وہ بیچارہ اس پہ پتہ نہیں لاکھ کے قریب تو خرچ کر دیا ہوگا اس نے آنے جانے پہ, اور پھر کورٹ میں, اور پھر باقی چیزیں وکیل کرنے. تو اصولی طور پہ تو اس کو جلدی ہو جانا چاہیے تھا, اور اسی کو ہم فالو بھی کرتے ہیں کہ ڈی پی اوز کہتے ہیں کہ فوراً اس کو کینسلیشن وغیرہ کروا دیں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک کی اللہ تعالیٰ بہتر کرے ان شاء اللہ اس ملک کے لیے اور اس فیوچر کے لیے, ملک کے فیوچر کے لیے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ریسپیکٹڈ ججز, آج کا سیشن بڑا انفارمیٹیو تھا اور میں بھی بڑی انٹرسٹ لے کے اس کو دیکھ رہا تھا. ججز کو اس طرح کی بہت ساری ایونچوئلٹیز کو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے, اور ایٹ ٹائمس بالکل ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں جب وہ پرسن باہر چلا جائے. تو آج کا سیشن ان تمام ایریاز کو کور کر رہا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بڑا ایک لرننگ پوائنٹ تھا. آپ کے بہت سارے ایشوز کلیئر ہوئے ہوں گے, بہت ساری ایسے آپ کے مائنڈ میں کوشچنز ہوں گے جو کہ آنسر ہوئے ہیں. We are looking forward for your feedback, and we develop and plan such activities on the basis of your feedback. Do provide us your feedback and suggest and recommend topics for us. Federal Judicial Academy ہمیشہ کچھ نیا ٹاپک لے کے آ کے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ ہم آپ کی فیڈ بیک کے بعد دیکھتے ہیں. Do provide us your feedback. آج کے سیشن کی ریکارڈنگ, آج کے سیشن کی پریزنٹیشن آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کر دی جائے گی, اس کو آپ ضرور سنیے گا. And also you can come up with questions جو کہ ہم دوبارہ کے اگر questions ایسے ہوئے تو we shall again request Malik Sahib to come over here again to answer them. Thank you very much. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.